الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد وايد السلامي مدة صوماليات دعوانيسا ميرا جوجتان با وحان لنا أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم كسو دوادا أرين آد مهم oo dadkoo dhammi ay danaynayaan oo talaalka all you need to know about vaccination waxaa marti noogu programka oo iyagu idiin daadahaynaya insha Allah anigu waan xiriirinayaa Dr. Maxamed Faluuk iyo maxay ahayd gabadha magaceeda Hooda Xasan soo maahayn Dr. Hooda Xasan iyo Dr. Maxamed Faluuk waa laba dhakhtar oo labaduba jooga dalka Mareykanka Hooda waa gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaalida ee ku nool dalka Mareykanka Maxamedna wuxuu ka mid yahay dhakhaatiirta halka ka howlgasha waa dhakhaatiirtu aad bay u badan yihiin laakiin waxay idin qorsheeyeen intay fariisteen fadhi ay yeesheen waxay idin qorsheeyeen Hoodo iyo Maxamed inay idinka qabtiraan wixii aad su'aal ka qabtaan talaalka markii hore waxaan ka hadli jirnay in badan coronavirus iyo symptomskiisa iyo sida la isaga ilaaliyo iyo waxaas ka hadli jirnay laakiin hadda arrintii waxay isu bedeshay talaal way dalacday arrintii waxay isu bedeshay talaalkii waxaa jira hadallo badan oo suuqa yaacaya oo ku saabsan talaalka oo dad badani ay ka sheekeynayaan talaalka kuwa khibrad leh iyo kuwa aan khibrad lahayn labadaba marka waxaan insha Allah chance u helnay inaan dhakhaatiir Soomaaliyeed wareysano usbuucii barka hor waxaan ka qayb galay dhakhaatiir kale oo muslimiin ah oo saan oo kale Zoom aan ku galnay oo imaamiyada iyo dhakhaatiirtu ay kulan ku yeesheen Zoom oo arrimahaas lagaga hadlayay marka maanta waxaan haysanaa laba dhakhtar oo Soomaali ah dadka qaar af Soomaali bay ku hadlaan Soomaalida qaarna af Ingiriis bay ku hadlaan Hoodo insha Allah taala waxay ku hadli doontaa luqadda Ingiriiska qofkii Ingiriis yaqaan Hoodo ayaa u jawaabi doonta qofkii af Soomaali yaqaana Dr. Maxamed baa u jawaabi doona su'aaluhu waxay noqon doonaan su'aalaha waxaan soo ururinay oo dhakhaatiirtu ay ururiyeen la isweydiin karo dhan markaasay intii aan ka gaarno insha Allah xabadna haddii aan u aragno inay muhiim tahay dadku ay soo qoraan waa ka qabanaynaa su'aasha ugu horeysa waxay tahay Dr. Maxamed baan ku bilaabayaa af Soomaaliga waay aan ugu baahanahay vaccine talaal maxaan ugu baahanahay Sheekh Xirsi waa su'aal aad muhiim ah talaalka marka sababta loogu baahan yahay insha Allah sababo kala duwan ayuu qofku talaal ugu baahan karaa xanuun kasta oo jira marka ama xanuunada inta badan qaybna markuu qofka ku dhaco marka talaal waxba uma tarayo ee dawo ayuu u baahan yahay oo marka waa la daweynayaa talaalku marka faa'iidadiisu waxa weeyaan wuxuu ka ilaalinayaa inuu xanuunka kugu dhaco oo uu ka hortagayaa ama haddii uu kugu dhaco xanuunkiiba haddii aad awal aad talaalka soo qaadatay wuxuu maaragtay ka ilaalinayaa maaragtay xanuunku inuu kugu adkaado oo si adag uu ku asiibo khafiif ayuu kaaga dhigayaa macnaheedu bay ka dhigan tahay sababta marka saan wada ogsoonahay xanuunkan koronaha ama COVID-19 wuxuu soo baxay dabayaaqadii 2019 waa sababta loo dhaho COVID-19 kadib wuxuu noqday xanuun dhammaan adduunyada oo dhan saameeyay oo dadkii simay wadan dhaqaale lahaa iyo wadan aan dhaqaale lahaynba isku si ayuu u saameeyay waxay noqotay aan kala joogno waxay noqotay faamiladii macalumaatay aabihii iyo caruurtii iyo qaraabadii iyo wixii oo dhan inay kala go'aan wuxuu noqday wax adduunyada oo dhan maaragtay si xun u saameeyay oo kala xiray soo ahaan haddii qofku hospitaalka yimaado oo xanuunsado waxaa dhacday inayna faamilkiisa soo booqan karin haddii uu dhinto oo kale sidoo kale inay dadkii macal qofkii ay aasiyeen inay si ay u aasi lahayn ay adkaatay oo qofkii u imaanayay qofku ka dhintay uu leeyahay war haddaad taabato qofkii ama xanuunka kugu dhaca dhibaatadaas oo dhan markay timaaday marka adduunkii maaragtay uu isku si u galay
waxaa adduunka isu yimaada khubradii adduunka oo dhan saynisayaashii dhaqaalihii maskaxdii adduunka oo dhan intii lasu keenay baa lii war maxaan samaynaa seen xanuunkan maaragtay ula tacaalnaa dabcan wax dawa ah looma helin kadib waxaa maaragtay dadaalkee la galay sidii tallaal loogu heli lahaa alxamdulilah waxaa lagu guulaystay 2 tallaal oo maaragtay si emergency ah loo ansixiyey tallaalka marka covid-19ku haddii uu xanuunku kugu dhaco laguguma daweynayo oo waxba kuuma tarayo laakiin haddii aad qaadato wuxuu kaa ilaalinayaa inuu xanuunkaasi kugu dhaco ama lacalla haddii uu kugu dhaco maaragtay inuunan inta badan uuna dhibaato kuu geysanin oon hosbitaal laguu seexinin marka sababta ayaad ugu baahan tahay tallaalka maasha allah Dr. Hoda, why do I need to take vaccination? I already see some people writing that they don't trust vaccination, so we will get to that question. Why do I need to take vaccination, Dr. Hoda? Okay. So what I will do is I will try to translate most of what Dr. Falouk said. And what he was saying was that there's different reasons to need vaccine or medication. And in this case, for coronavirus, a vaccine was developed. And a lot of the reason was because it brought so much devastation across the globe. So many countries were affected. Virtually most countries were affected with the pandemic. It really brought things to a standstill. And the people who ended up contracting coronavirus and being in the hospitals, a lot of those people ended up dying, and they ended up having to die alone and not having any family nearby. And so you can just imagine how absolutely horrible it was. And with all the effects and the damage that the coronavirus caused, a lot of global countries and governments decided to work together to create a vaccine. And so that was why the vaccine was created. And so even if you ended up getting coronavirus, COVID-19, if you ended up contracting and getting the disease, the vaccine isn't necessarily going to help you at that stage. But, after you recover, it is recommended that you do get the vaccine. And the reason is because the 2 vaccines that were authorized here in the United States, Pfizer and Moderna, both of those show really good data for combating COVID-19. Okay, thank you very much. Su'aasha labaad, Dr. Mohammed, maxaa laga sameeyey COVID-19 vaccine-keeda? Maxay ka samaysan tahay? Ma xalaal baa? Ma doofaar baa laga sameeyey? Ma gelatin baa ku jira? Maxay ka samaysan tahay? codkaa kaa xiran. raalli noqo anaa isqufleeya waa su-aal muhiim ah dadkuna ay muhiim tahay inay ogaadaan waayo annagu waxaan nahay dad muslimiin ah mana jeclin maaragtay wax uu ku jiro qaansiir inaan taabano ama waxaan xalaal ahayn inaan qaadano tallaalkan marka wuxuu ka samaysan yahay wax la dhaho messenger RNA macnaheedu marka waxaa weeyaan protein ayuu ka samaysan yahay waxa ugu weyn uu ka samaysan yahay waxyaalo kaloo yaryar oo cusbo iyo waxyaalo noocaasa baa ku jira Moderna iyo Pfizer iyo J&J mid la dhaho hadda soo bixi doona waa la weydiiyey waxa uu ka samaysan yahay componentiga vaccine-ka sidoo kalena dadka way la wadaageen marka wax maaragtay qaansiir la xidhiidha oo ku jira ma jirto inta aan ogsoonahay in general marka talaal ma xaaraan baa ma xalaal baa aniga sheekh ma iyo taa ka jawaabi maayo laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay sheekh xifsi aan jaaniskaas siiyo oo bal xagga diinta uu isagu inooga jawaabo talaalku in general ma xalaal baa mise ma xaaraan baa dabcan waxay ka samaysan tahay waxaad leedahay mRNA protein bay ka samaysan tahay gelatin iyo doofaarna kuma jiraan kuma jiro intaan ognahay maasha allah wixii masaladiina gadaal baan ka dhiganaynaa waa u dambaysiinayaa ku hoodo same question ka jawaabal in English inshallah. So the question is does the COVID-19 vaccine contain any pork products? And the answer is that the Pfizer, Moderna, those 2 emergency authorized vaccines do not contain any pork products as far as we know.
The ingredients can be found online on the CDC website if you want to know exactly what's in there. The main component is something called mRNA. And this is just basically instructions for your immune cells to create proteins. And so that's essentially what this does. It has nothing to do with entering the nucleus and affecting the DNA in your cells. And so I would urge you to go online to see what the exact ingredients are, but there are no pork products. Okay, the other question, Dr. Muhammad, is it true that COVID-19 vaccine can cause changes to DNA? Saad sheegtay waxaad tiri waxa weeye messenger RNA bay ka samaysan tahay. Messenger RNA-na selka outsidekiisa ay ku jirtaa, banaankiisa, bu'da kuma jirto, DNA-duna bu'day ku jirtaa. Marka ma effect garayn kartaa? Waxaa su-aasha loo weydiinaya, waxaa jira conspiracy theory. Dadku waxay iska jecel yihiin, annaguna dadkan ka mid nahay, bini aadanku aad bay u badan yihiin, dad badan baa waxay aaminsan yihiin inay ka dambeeyaan big money loogu talagalay bini aadanka in lagu kontaroolo. Maanta waxaan daawanayay video yaroo la isoo diro leeyahay 3 bilyan oo Afrikaana la dilayaa oo lagu dilayaa vaccineka. Africa dadka joogo dhan baa la baabi'inayaa si markaas waxa la soo duubayaa dad cadaan oo hadlaya oo leh hala baabi'iyo, wax fiican maaha Afrikaanku, dad xun weeye, hala dhameeyo. Marka waxyaabahaasaa jira. Marka ma runbaa DNA-da xiriir bay la leedahay, wax miyay ka bedeli kartaa? Nano technology miyaa ku jirta? Go ahead. Sheekh Xirsi waa su'aal aad muhiim u ah. Qofka bini aadamku ina maaragtay Ilaahay aqli buu ina siiyey oo waa muhiim wax kastoo qofku qaadanayo inuu isweydiiyo oo dhawr waxan maxaad ka helaysaa iyo maxaa ku jira iyo muxuu ka samaysan yahay. Waana ku faraxsanahay run ahaantii maaragtay dadku inay su'aalahan isweydiinayaan. Waa saas sheegtay DNA-gu bu'da ayay ku jirtaa, messenger RNA-guna bu'da kuma jiro. Messenger RNA-ga marka ama proteinka uu ka samaysan yahay tallaalkani ma gelayo bu'da selka ama unugga ma gelayo, ama DNA-daada lama falgelayo. Inta uuna halkaa gaadhinba wuu burburayaa. Marka ma jirto qaab uu ula falgeli karo, wax dhibaato ah oo u geysan karaana ma jirto. Waxaa jirtay marka ood ku dartay oo kale microchips maa ku jira, may kuma jirto. Si kalena haddaan idinku dhigo, in microchips lagu daro ama meesha technology lagu daro tallaalka waa inay sabab jirtaa. Sababtaana dadku inta badan waxay isleeyihiin dowladdu inay dadka kontaroosho oo ogaato meeshay marayaan iyo waxaas bay ugu darayaan. Hadday horta dowladdu rabto inay ku kontaroosho, wax ka fudud baa jiro oo lacagna ayna kaga baxaynin oo telefoonka, qof walba telefoon buu wataa. Waxaa laga yaabaa dadka oo dhan ba inayna tallaal qaadan, laakiin qof aan telefoon haysanin ma jiro. Marka dowladdu hadday rabto inay ku daba gasho, telefoonkaaga weeyaan wadkaaga. Midda kale waxaad ogaataa imisa lacaga ayaa kaga baxaysa bal in microchip laguba daro. Waa waxaan aqliyan geli karin, laakiin maadaama ay dad abuureen, sababta aan uga jawaabin, imisa lacaga ayaa ku bixi karta. Maxay tahay faa'iidadu hadday dowladdu ku darto? Waxay ka faa'iidaysaa ma jirto. Marka waa waxaan waxba ka jirin marka. Mahadsanid. Hodo, the same question. Okay. Yeah, go ahead. Yeah. So the question is, whether or not the vaccine has anything to do with our DNA. And the answer to that, as we talked about already, the messenger RNA, which is the component that is what's really helping our body in the vaccine, that does not interact with the nucleus of the cell, and the nucleus of the cell contains your DNA. And so there's no interaction at all with the mRNA with that. It helps instructs your cell to produce the spike protein that is found on the surface of the coronavirus. And once your body produces a spike protein, it produces antibodies that can fight off the spike proteins. And that is how your body will know if you get infected in the future with COVID-19. So there's no interaction with the cells. The second part of the question is discussing nanotechnology and specifically microchips. And there are no microchips in any of the vaccines. As Dr. Faluk was saying, the government is not using this to track people. The vaccines themselves are extremely expensive.
And there has been a lot of money that has already been kind of spent on the vaccine. And so it doesn't make sense that they would be adding an additional layer just to track people. And so just to reiterate, there are no microchips in the vaccine. Thank you. meesha hadal ay soo dhexgelisay wuxuu u baahan yahay in sharaxaad laga bixiyo. How does the immune system work? The T cell and the B cell. What is the marka la soo geliyo protein kan oo B cellku ay la interact garayaan picture ka qaadaan oo ay u geeyaan T cellka oo marka la create garaynaa antibody-ga. Noo sharax Dr. Faluk insha Allah qadiyadaas ha fahmo dadku horta sababta loogu baahan jirka inay soo gasho bahashani maxay tahay cudurkiibu u eg yahay B cellka sawir ka qaadaysa waxaas wax u eg oo antibody ah baa marka la create garaynaya sidii u sharax marka noogu sharax insha Allah qaabkay u shaqeyso immune system. waa mahadsantahay Sheekh Xisi. Marka waxaan isku dayayaa marka inaan dabcan maadaama aynu dadku ayna medical terms ayna fahmi karin marka inaan sida ugu fudud u sharixi karo aan u sharaxo. Tusaale ahaan oo kale jirka bini'aadamku wuxuu leeyahay difaac buu leeyahay. Jirka bini'aadamku wuxuu leeyahay ciidankaasi marka wax kasta oo banaanka ka soo weerara ayuu ka hortagaa. su'aal ahaan oo kale waxaan siinayaa marka dawlad kasta waxay leedahay military bay leedahay. sababta ay dawladdu military-ga u leedahay waxa weeyaan in haddii ay cid soo weerarto ay banaanka kaga timaado inay iska caabiso. mararka qaarkoodna waxaa la dhacaa dee ciidankii inuu cadowgii iyo dadkiisii kala garan waayo oo maaragtay oo dadkiisii laayo. marka ay xaaladaasu marka jirka difaaciisu markuu khalqalku ku dhaco jirkiisa kala weeraro oo wax autoimmune disease la dhahaa ka dhaca. haddii marka tusaale ahaan oo kale aan tusaale soo qaadano waddan ayaa waxaa soo weeraray ciidan ayaa soo weeraray waa la soo gaaday waddankii markii la soo gaaday baa ciidankii kala badh baa laga dhigay. kabacdi waddankii wuu isu yimaada wuxuu yidhi dee waan jabno xaaladana aynagu dhacday saynis kaga ilaalinaa mar dambe arrintan oo kale inayna inagu dhicin. marka waxaa la isweydiinayaa marka xageena inaga soo galay waan hurudnay waxaa la dhahayaa okay ciidanka 24 saac waa inay jiraan in la isbedbedelaa oo ciidan seexanayn waa inay jirtaa. ciidanku hadduu yaraa waxaan u baahanahay ciidan dheeraad. haddii tusaale ahaan oo kale kaba soo qaad waddankaas ciidan cir ma lahayn cirkaa laga soo weeraray markan wuxuu dhahayaa waddanku waa inaan dhistaa ciidan cir waa inaan dhistaa. coronavirus aan ka soo qaadno marka jirkii aan waddan ka soo qaadno coronavirusna aan ka soo qaadno ciidan cir oo maaragtay soo weeraray jirkii bini'aadamka soo weeraray annagoon wax military ah oo diyaar u ahaa aan jirin. jirka bini'aadamku marka wuxuu samaynayaa wuu fikirayaa wuxuu dhahayaa war waxan see ayaan iskaga ilaaliyaa mar dambe inuuna isoo weerarin. marka qaabka ay u shaqaysa vaccine-ku marka waxaa weeyaan waxaa la soo qaatay protein yar oo laga soo jaray viruskii ayaa la soo qaatay jirkaagii ayaa lagu turqay. jirkaaga marka lagu turqay uu galo military-gaagii waa unugyadii difaacaga ee jirkaaga ama white blood cells wixii loo yaqaan qaybihiisa kala duwan ayaa wixii arkaya markaasuu dhahayaa war waxba ay soo galay ka kacay weerar baa lagu qaadayaa. marka immune systemkii hadduuna waxaan hadda ka hor arag khalkhal baa ku dhacaya wuxuu dhahayaa war waxaan ma garanayo xaggee nooga yimid balaayadan nooca kala weeg. kabacdi waa la daadaawanaya waa lala warwareegayaa waa la eegayaa dhinacyadan laga eegayaa waxaan saas kuu eegaya wallaahi saa uma qaban kara iyo saa uma qaban kara iyo haddana saa u galaa muu kaniinaa. adigu marka dambe jirku wuxuu samaynayaa marka wax wixiiba intuu ku booda hal mar burburiya. marka difaaca lagu sheegaya marka ama immunity-ga qofka u samaysmaya qaabkaas camal ayuu samaysmaa. marka protein-ka qofka lagu duray baa waxaa la falgelaya unugyada difaaca ee jirka ayaa arkaya baranaya marka kabacdi bay waxay soo saarayaan wax lid ku ah oo burburiya. tusaale ahaan oo kale haddii nuclear lagugu soo daayo oo dambaalkii lagu qabanayo aadahayn dee wuu ku baabi'inayaa. jirka bini'aadamkuna waa saas oo kale wuxuu samaynayaa wixii lagu qabanayay kuga hortegaya ee burburinayay ayuu samaynayaa. su-aal marka waxaan rabaa marka aan ku daro oo hadda ka hor lay weydiiyey inaan iyadana ka jawaabo oo ahayd waxaan wuxuuba isu bedelayaa isagiibaa corona kugu noqonaya.
taas marka waxaan rabaa inaan tusaale yar idin siiyo marka haddii fartaan qof ka jaro intaasoo kale haddaan fartayda ka soo jaro oon liqo haddaan ku dhaho qof bay noqonaysaa ka war waa adag tahay waxaan suurageli karin right soma haddaan tintaasoo kale soo jaro oon liqo oon ku dhaho okay ama tintii liqdoon alla tin baa liqday beri waxaad dhalaysaa qofkii aad liqday tintiisa dhalaysaa waxaad dhahaysaa war waxaan suuragal maaha wasaasoo kale marka messenger RNA baa laga soo qaaday viruska marka qaab uu corona iskugu bedelayo ma jirto iyadana intaan kaga bixin MashaAllah, you mentioned some of it, Hodo. The way it works when the body is introduced the protein that was made out of the coronavirus, how it works to defend itself. So the way that the COVID-19 vaccine works, and both Pfizer and Moderna are are similar in this way. They're both mRNA vaccines, and essentially what this means is that they use the messenger RNA to deliver, to instruct your cells, your immune cells, how to make something called the spike protein. And the spike protein is something that is actually on the surface of all the coronaviruses, including this COVID-19 specific one. And so it's on the surface of the coronavirus. It's called a spike protein. And so the mRNA teaches your immune cells to create this spike protein. Goes inside the immune cells, the mRNA goes inside the immune cells, and it does not go to the nucleus, it goes inside the immune cell, and it teaches the cell how to, it gives it instructions on how to make the spike protein. So then your immune cells, create the spike protein and then display it on their surface. And so your body recognizes that there is a foreign structure. The spike protein is not something that is normal, that is inside the human body. And so it'll create antibodies to that spike protein. And what that does is that it kind of prepares your body for, in the future, if you get COVID-19, it'll recognize the spike protein that is on the COVID-19. And that way your antibodies will be able to react and protect you from future infection. That whole process takes some time. And so that is why, even while you are getting the vaccine and, there's 2 doses for the Moderna and the Pfizer, you still have to wear a mask. You still have to do all of those protective measures. And I like Dr. Faluk in Somalia was explaining a very nice analogy, kind of comparing the military and how that would work. Kind of to how the body defends itself. It's very similar. If you're a country and you have a military, the point is to protect that country and make sure that invaders don't come inside. And that's pretty much how the body's immune system works. It protects you and it recognizes foreign structures. And so it's a really simple way of thinking about it. And so that's essentially how the COVID-19 vaccines work. Okay, thank you very much. Most of these questions that follow are being covered. Side effects, Dr. Mohammed. What are the side effects? Bahalki markii daawadii la qaato horta waa safe. Markay hadday safe tahay saa tirahdeen waa safe. Hadday safe tahay maxaa side effects oo falcelin oo jirku ka bixinaya oo xanuun ah oo ka daahiri kara dadka qaarkood. Okay, waa su'aal aad muhiim u ah. Waxaan rabaa marka koowaad inaan taabto waxaan horta in la qaatay in kale ma dhibaata ku jirta ma safe ba mise maahan. Dawo kasta ama talaal kasta marka la samaynayo waxaa jira faysas kala duwan oo maro ilaa waxaas uu faysaskaas oo dhan uu maro dadka looma gudbiyo. Su'aasha ugu badan ay dadku isweydiinayaan waxay ahayd marka talaalkan si degdeg ayaa loo sameeyey. Si degdeg ayaa loo sameeyey waan ku raacsanahay dadka. Laakiin su'aashu marka raacaysa waxay tahay see ayaa si degdeg loogu sameeyey. Inta badan talaal marka la sameynayo waqti badan buu qaataa. Sababtoo waqti badan u qaadanaya waxa weeyaan marka waxaad u baahan tahay lacag baad u baahan tahay dad baad u baahan tahay waxaad u baahan tahay sidoo kale transportation baad u baahan tahay waxaad sidoo kale u baahan tahay dadkii waxaan qaadan lahaa ee volunteerka noqon lahaa maaragtay ayaad u baahan tahay si aad hadda u dhahdo waxan way u shaqaynaysaa dadka. Tan marka waxaa fududeeyey marka adduunka oo dhan baa isu yimaado dhaqaalo ahaan oo dhan wax kastaa la geliyey. Marka haddaad 1 milyan oo qof haddaad haysato 10 bilyan aad haysato oo dhahdo war maalintii tusaale ahaan oo kale haddii aad warshad haysato oo dhahdo war warshada gala
ka shaqeynaysa hadday kun qof ka shaqeynayso isku wax ma soo saarayaan dabcan صح وي taas baa marka waxay keentay marka in wixii la dedejiyo oo degdeg kusoo baxo haddaba markaad qaadato marka maxay yihiin calaamadaha isku arki karto anigu shakhsiyan waan qaatay labadii doosba waan qaatay aniga waxaan rabaa marka inaan khibradayda aniga ahaan aan idinla wadaago doctor Hoda sidoo kale iyaduna inay qaadatay aan jeclahay dooskii ugu dambeeyey waxaan qaatay bishii January 18keedii ayaan qaatay dooskii ugu horeeyay December ayaan qaatay markaan qaatay marka waxyaalihii aan isku arkay maxay ahayd marka dooskii koowaad markaan qaatay waxa ugu badan aan isku arkay waxay ahayd dadkoo dhan ay isku arkeen la oran karo 95% meeshii lagaa turqay oo yara ku barartay oo ku xanuunta calaamadaha kale ay dadku isku arki karaan marka waxaa ka mid ah qandho yar baa ka mid ah dadka qaarkood oo kale waxaa laga yaabaa yalaalugu ama maxaa la dhahaa lalabo qofba wuxuu isu yaqaano inuu dareemo ayaa dhici karta waxaa dadka qaarkood isku arkeen sidoo kale murqo xanuun oo kale inay isku arkeen dadka qaarkood waxay isku arkeen madax xanuun dooskii ugu horeeyay markaan qaatay marka meesha waxaan ka ahayn oo isku arkay meesha ay barartay laga turqay waxaan ahayn oo isku arkay ma jirin laakiin dooskii labaad markaan qaatay waxaa dhacday marka waxaan isku arkay waxay ahayd meeshii oo kale sidoo kale way barartay way xanuuntay laakiin qandho ayaan yeeshay habeenkii markaan aroortii oo kala qaatay waxaan ka caaw malaynayaa 12 habeenimo soo kacay anoo kulayl dareemaya iyo qarqaryo isbedbedelaysa marka ka bacdi waxaan qaatay ibuprofen iyo advil waxay dhahaan baan qaatay haddaba qandhadu inuu qofku isku arko ma wax la filayay waa wax la filayay sababtu waxa weeyaan maadaama dooskii hore qaadatay marka dooskan qaadato jirkaaga already waxaa jira immunity ama difaac si samaysan ayaa jira inuu qofku marka qandho yar isku arko ama murqo xanuun isku arko ama wax yar uu dareemo waa calaamad fiican oo muujinaysa inuu wixii shaqaynayo oo shaqadiisa qabanayo laakiin ilaa iminka intii aniga dadkan isla shaqaynaynay ma jiro qof loo seexiyo hospitaal markuu talaalkii qaatay ama shaqadiisii imaan kari waayey intaasoo qof oon la hadlay ma jiro intaan ognahay marka calaamadaha ugu badan ee qofku isku arkayo waa meeshaas oo qofka bararta qandho yar waxaa laga yaabaa madax xanuun saan idhaahday oo kale iyo murqo xanuunna qofku sidoo kale wuu isku arki karaa iyo some people oo lalabo qaadi kara sidoo kale Dr. Hodo, same question. What are is it safe and what are the side effects? So in terms of safety, no medication or vaccine is 100% safe. And that's just a fact of everything pretty much that we utilize in medicine has some effect. The vaccines themselves, though, underwent a very rigorous clinical trials, and they would not have been authorized by the FDA here in America had they, they did not pass through one of the phases for that. So we have very good safety data on the thousands and thousands of people who had taken either the Pfizer vaccine or the Moderna vaccine. And so the safety profile is good, but I want to reiterate that nothing is 100% safe. In terms of side effects of the COVID-19 vaccine, similar to Dr. Faluk, I took the Pfizer vaccine end of December and then in January. And the side effects, especially, are a little bit. It seems like it's a little bit more common for the second dose. Pain at the injection site. You can have muscle aches, fatigue, headache. Those are kind of the more common side effects. And again, it is just showing that your body is actually fighting back and creating antibodies. And so it kind of makes sense that you might have those side effects. And so those are the short-term side effects that we have noticed, and that's what the clinical trials also showed. And so those are just things to be aware of, and that those are kind of expected. MashaAllah. You answer a very good question oo dadka hore u bahnaayeen waxa ku xigtaa it's very important to understand that in Arabic we say اسأل المجرب لا تسأل الطبيب اسأل المجرب. Ask the person who tested it, don't ask the doctor, ask the person who actually lived with. So you guys are living example of somebody who took the medication, and also it also boosts the trust
and the level of understanding that this thing is safe. I think I got January if December baqadaten, and you both are safe. All you felt was little thing. You are educated. You know medical more than us and more than the public. So, and you are one of our own. Marka, we can trust you. That's a huge lift of maaragtay oo dadka u sahlay inay ku qancaan sheekada aad ka sheekeynaysaan oo akhriyeysaan. Su'aal kale oo la soo qoray baa waxay tahay laba dose oo kala nooca ma qaadan karaa haddaan Pfizer mid ka qaatay anoo in laga jawaabay oo media hodan lagaga jawaabay oo Dr. Fauci iyo dad waaweyn ay ka jawaabeen waan ogahay laakiin annagana nooga jawaaba ma qaadan karaa dose ka hore Pfizer dose ka labaadna Moderna. waa su'aal muhiim ah waxaan rabaa marka intaan taa ka jawaab inaan wax yar ku daro tii hore waxaad ogaataan haddii vaccine-kan ay wax ku jiraan dadkii ugu horeeyay qaata horta waxay ahaayeen dadka ka shaqeeya waaxda caafimaadka dhakhaatiirta iyo caafimaadka iyo waxaad ogaataa hadday wax ku jiraayeen dadka dhakhaatiirta uguma hormareen iyaga dadka ugu dambeeya noqon lahaa sidoo kale dowlad ma jirto dadkii iyaga daweynaya wada layn lahaa marka hore wax ku tijaabin lahaa haddii ayna wax jireen waa markii loojig ahaan maca loo eego on cilmi ahaan loo eegin waaye It's a good point. Very good point. Very good point. Extremely good point. Yes. Dowladdu hadday rabto inay dadka layso dhakhaatiirteeda iskama layseen waxay layn lahay dadka shacabka oo haddii ninka wax laynaya dhakhtar buu u baahan yahay hadde isaga laftiisu ma ogtayso. That's a very good point. ma qaadan karaa marka tusaale ahaan oo kale Moderna dose ma qaadan karaa kabacdina Pfizer ma qaadan karaa oo laba dose oo kala duwan oo laba kambani ka kala yihiin ma qaadan karaa kambaniyada marka ama shirkadaha soo saaray talaalkan ama sida CDC-gu ay recommend garaysay waxa weeyaan inaad qaadato labada dose ba hal kambani inaad ka qaadato weey sida recommendationka iyo sida aan ognahay ilaa iminka waxna lama recommend garayn karo ilaa iyo la tijaabiyo oo la arko oo la dhaho markaa way shaqaynaysaa oo study lagu sameeyo mooyaane oo la baadho mooyaane lama oran karo waxa iska qaada qofka lama oran karo marka ilaa iminka wax lagu sameeyay tijaabo lagu sameeyay ma jiro ilaa iminka marka sida maaragtay dadka lagula taliyay ama kambaniyadii soo saaray ama CDC waxa weeyaan labada dose hal kambani ka qaado. Dr. Hodo, same question. Yes, so Dr. Fluke is right. It is best to take so if you had Pfizer for the first dose, you should get Pfizer for the second dose. They did make a small change just a few weeks ago. They said if you absolutely have to, rare circumstance, and for some reason you cannot, if you took Pfizer the first dose and you can't get Pfizer the second dose, you can do Moderna. At least 28 days apart, but that is just a really rare circumstance. Exceptional if you absolutely have to. The recommendation is that both doses should be the same vaccine. That is the best thing to do. MashaAllah. And the other thing that Dr. Faluk volunteered is that if the government is doing mysterious stuff or they want to kill the people, they wouldn't attack and kill their medical professionals because they need them more than the other people. Yes, the people who were one of the first groups to get the vaccine were healthcare workers. And so it does not make sense that they would want to kill off all their healthcare workers with the vaccine. It just does not make sense. But it is good to ask questions and it is good to be informed. That is not a bad thing at all. It's good to ask questions. سؤالا gudbiyay baa jirtaan gudbinayo long term effects ma leedahay day lama yaqaan long term weli lama gaarin marka waa ka gudbaynaa let's see what happens long term labada qof waxa ku dhaca long term later ayaynu arki doonaa iyo dadka qaatay pregnant iyo breastfeeding ma qaadan karaan waa su'aal muhiim ah ilaa iminka marka ma jirto wax data ah oo ka soo baxday haweenka uurka leh iyo haweenka ilmaha nuujinaya ilaa iminka marka waxa weeyaan haddii ay tahay inaad qaadato waa inaad la tashataa dhakhtarkaaga laakiin ma jirto wax data ah oo caddaynaysa oo odhanaysa islaanta uurka leh
ama islaanta ilmaha nuujinaysa way qaadan kartaa tallaalkan ama ma qaadan karto. laakiin in general marka la eego tallaalada oo dhan, tallaalku inta badan waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood 3 qaybood baa loo qaybiyaa. mid ka samaysman organismkii oo nool buu ka samaysan yahay, midna wuxuu ka samaysan yahay organismkii oo laga dhigay awooddii laga qaaday waa inactive. qof ruuxdii laga saaray una maaragtay qof meyd oo naftii ka baxday laakiin sidiisii u taagan oo kala camal weeye. qaarna waa protein. marka hadda vaccinekan aan ka hadlayna covidku waa protein, inta badan marka proteinku safe weeyaan. laakiin maadaama oo 2 qof ay yihiin, qof ilmo uurka ku jiray hooyadii iyo ama hooyo nuujinaysa ilmaheedii, qofna ma dhihi karo waa safe qaado, waayo dee 2 qof baa dhibaato u geysanaysaa bay ka dhigan tahay haddaa saa samayso. waxaa jirtay marka Moderna vaccine inay ku sameeyeen jiir uur leh bay study ku sameeyeen. marka jiirkii ay ku sameeyeen studyga ama xayawaanka ay ku sameeyeen studyga, wax dhibaato ah ma soo gaadhin jiirkii iyo ilmuhu dhalayay midnaba. laakiin ilaa iminka wax dada laguma samaynin. waxaa jirtay laakiin haween uur yeeshay xilligii la waday maaragtay Moderna ama Pfizer vaccineka, intay ku jireen experimentyada ay wadeen haween uur yeeshay oo laakiin qaatay baa jiray. haweenkaas ilaa iminka ma dhalin, so lama garanayo marka wax ka soo bixi doona ilmahooda. marka waxaa fiican marka inaad dhakhtarkaaga la tashato. ku dhihi maayo anigu qaada ama ha qaadan, waayo waxaan ku supporti garaya waxaan leeyahay ma hayo. صح ما شاء الله. Hold on, the same question. Can I take the medication, the vaccination if I am pregnant or breastfeeding? So this question is really a personal one, and we recommend that you talk to your doctor or other healthcare provider. With that being said, pregnant women often are not included in most vaccine trials or medication trials, for obvious reasons, ethical reasons. But the data that we have so far for the COVID-19 vaccine is really promising. There's really nothing to suggest that women who are pregnant or breastfeeding are susceptible to anything more dangerous or any long-term effects or anything that would prevent them from getting the vaccine. And I should say, as someone who gave birth to my son in August, if I had for some reason still been pregnant, or I would have still taken the vaccine myself. Inshallah, I would like to have future children, and I still decided to take the vaccine because I do not believe that it will have any effect on fertility, and there is no evidence to suggest that. And so I feel very comfortable making that choice. Many of the health organizations here in the United States who will focus on maternal health and obstetrics and gynecology have said that they do support the use of it. However, it is still recommended that you speak to your healthcare provider if you have a few more questions. Okay, mashallah. Another question that comes, how long we know the effectiveness of the vaccine is 95, 90, somewhere there. How long goormay daawadii jirkayga difaac siinaysaa? maanta marka lay duray isla markiiba COVID-19 bay ga difaacaysaa mise oo 2 dose ba haddaan dhammaysto bay difaacaysaa? ma muddo la sheegay baa jirta? cudurkii ma igu dhici karaa mar labaad anoo qaatay daawadii? kusoo dhowow Sheekh Maxamed, Dr. Maxamed. waad mahadsantahay Sheekh Xirsi. waa su-aal muhiim ah, qofku inuu ogaado wixii uu qaatay inuu u shaqaynayo iyo in kale. waxaan mar labaad ku laabanayaa militariga ayaan ku laabanayaa. waxaa la dhahaa inta badan Rooma hal maalin laguma dhisin baa la dhahaa, moogtahay. taasaan ula jeedo, haddaad rabto military inaad dhisto, militarigaas dee hal habeen kuma dhisi kartid, hal habeen shaqadii ma qaban karo. wuxuu u baahan yahay in tababar loo sameeyo, wuxuu u baahan yahay maaragtay awood dheeri ayuu u baahan yahay, wuxuu sidoo kale u baahan yahay nafaqa ayuu u baahan yahay. jirka bini aadamkuna sidoo kale wuu kala duwan yahay oo dadku difaacooda isku mid maaha. qaar baa already iska awooddooda iska yareed, qaar baa xanuuno kala qabay. marka waxaa laga yaabaa qof caafimaad qaba si ay isla markaba uu difaac ugu samaysmayo, qof aan caafimaad qabin sida uu difaac ugu samaysmayo way kala duwan tahay. nafaqadii oo kale sidoo kale iyadana meesha soo gelaysa. sida caadiga ah marka usbuucyo gudahood
2 أسبوع ama 3 أسبوع ka bacdi 2 أسبوع ka bacdi baan oran karaa markaad qaadato tallaalka labaad macnaheedu waxay ka dhigan tahay wuu kuu shaqaynayaa. Haddaba su-aasha imaanaysa ayaa waxay tahay ma inaad maaskigii dhigtaa ma inaad dadkii ka fogaataa. waxaa weeyaan kow maaskigi waa inaada dhigin, waa inaad sidoo kale dadkii ka fogaato, farihii la dhaqaya waa inaad sidoo kale samayso. sababta waxaa weeyaan weli wuu kugu dhici karaa, koronihii wuu kugu dhici karaa. marka haddaba su-aasha labaad ee raacaysa waxay tahay hadduu koronihii igu dhacayo maxaan tallaalka u qaadanayay? Yes. Whenever I take medication, a vaccine, if I will get infected. macnaheedu waxa weeyaan wuu kugu dhici karaa laakiin wax calaamada inaadan yeelanaynin bay inta badan u badan tahay. adiga marka waxaa sidan u samaynaysaa marka dadkii aan qaadanin inaadan u gudbin xanuunkii oodan dhibaato u geysan. haddii tusaale ahaan oo kale hooyada awood daran ay guriga joogto, aabbaha awood daran uu guriga joogo, awowga awood daran uu guriga joogo, ama walaalada ama dadka asxaabta atiin oo qaarkood anti vaxxerska dadka la dhaho oo kale aan qaadanin ay joogaan, alla kulantood markaa saas ugu gudbiso. marka waxa weeyaan mar walba wixii la sameynaya inaad samayso. waxaa la odhan karaa dadku maaragtay ilaa 80% markay tallaalka qaataan markaa kabacdi waa laga yaabaa inaan normal ku noqono oo la dhaho war maaskiyada iyo waxaas oo dhan iska tuura. laakiin inta aynan community-gu ayna maaragtay inteeda badan tallaaleen, recommendationku waxaa weeyaan inaad sii wadato wixii la sameynayo ee taxadaraada oo dhan. Masha Allah. Hold the same question. Okay. I'll give the example of the Pfizer vaccine. And so the first day that you get the dose, you still do have a chance of contracting coronavirus, and that is because it takes time to build immunity and you need your second dose. So let's say you get your first dose and then 3 weeks later you get the second dose. It is not until up to around 7 days after the second dose that your body will have a chance of fighting off coronavirus infection. And so because of that, we recommend, like Dr. Faluk was saying, we recommend that you continue to wear your mask, wash your hands, keep your distance of 6 feet, all the things until that stage has happened. And even beyond that, it's still recommended to continue to wear your mask, not because you necessarily can get coronavirus. And at that point, if it's been, a week or more since your second dose of the vaccine, you are most likely going to be protected from serious infection or even mild infection at that point. However, what we don't know is whether or not people who've had the vaccine can carry the virus and give it to someone else. And so because we don't know that information yet, we still recommend that you wear your mask and keep your protection that you've been doing. And another point is, the whole purpose of the vaccine, the way that they can be effective is if we have what's called herd immunity, meaning either through natural infection or through vaccination, we achieve somewhere between 70 to 90% of the population either having a natural infection or getting the vaccine, and that limits the virus from causing a disease and for affecting people. And so because coronavirus is so infectious, that number is probably higher than 70%. We don't know yet. But it's the natural, if you have not had COVID-19 in particular, if you have not had the actual infection, it is really recommended that you do take the vaccine, because the vaccine does not have that chance like the infection does of potentially causing serious disease. We know with coronavirus, COVID-19, that a lot of people who have ended up getting the disease have had to be in the hospital, have had pneumonia, some of them have died. So really, really serious effects have happened with the infection. And so the vaccine, on the other hand, has much better safety profile. We don't have the same types of incidences. And so if you have the opportunity to get the vaccine to protect your family, your loved ones, people who live with you who are at increased risk, we really do recommend that you get it. Thank you very much. Dadka wiigan anaga gabar baa naga dhimatay healthcare professional ahayd oo 51 sano jirtay oo qof caafimaad qabta ahayd, otherwise ayaa coronavirus u dhimatay, ay ka qaaday meelahaas ay ka shaqaynaysay dabcan. marka waa serious. dad kalena waa dhinteen, laakiin gabadhaas waxay ahayd caafimaad ku jirta oo shaqaynaysa oo
qof caafimaad ka shaqaynaysa iyadaaba caafimaad qabta cudurkan marka waa cudur khatara oo in la iska ilaaliyo aad iyo aad ugu baahan su-aasha kaloo hadda aad ka jawaabtay oo ahayd hadduuba cudurkii ugu dhici karo maxaan daawada u qaadanayaa si fiican baad uga jawaabtay nacam jirkii difaaca buu leeyahay macnaheedu maa lama soo weerari karo weerarku waa imaan karaa difaacii waa leedahay waad iska dhicinaysaa you fight off laakiin difaacii baad haysataayo waad ka fiican tahay qof aan difaac haysan that's the point qof baa wuxuu yiri anigu qof immigranti aan ahay madow baan ahay muslim baan ahay ma trust garayn karo dadkan healthcare professionalska ah ee waddankan aan la joogo Maraykanka iyo Canada iyo North America iyo Europe marka see u aaminaa waa runtii waa su'aal aad maaragtay aad u qurux badan waana su'aal maaragtay dad badan ku jirta adag tahay in la wajaho dad badanna ku jirto waxaa laga yaabaa aniga laftayda hadda kula hadlaya mararka qaarkood inaan dhaho war seen u aaminaa maaragtay dadka aan la shaqaynayo iyo dadka aan arkayo dadka markaa dadka maaragtay ordinary-ga waxyaalahan aan maaragtay oo kale aan ku dhex jirina waa su'aal ay dabcan isweydiin karaan waxaan kuula talinaya waxaa weeyaan inaadan maaragtay horta inaadan qof kasta dhegaysanin marka koowaad qof walba qof buu aaminsan yahay haddii aadan dhakhtarkaaga aaminsanayn dee waxay raadisaa dhakhtar ku eg raadi oo kula diina raadi oo kula maaragtay aad wax wadaagtaan raadi kaas raadi oo soo weydii oo kaa kaliya ku ekaan haddaad isaga laftiisa aaminsanayn ku kala raadi hadday dadku marka ay maaragtay been sheegayaan warkooda ayaa maaragtay isdiidiidi oo isdaba marmari oo waxyaalahan maaragtay isu dhoweyn ayay noqoni marka adiga ilaahay baa maskax ku siiyey intaad wax xaqiijin karto xaqiiji waa run waxaa jira racism wuu jiraa diin kala sooc wuu jiraa midabta koor wuu jiraa waxaasoo dhan wuu jiraa inaad iska uruudo oo wax kastoo lagu soo bandhigaa oo lagu siiyo inaad iska qaadatana dee aqliga ayaanba ogolayn waa inaad laakiin aad dadaal samaysaa oo wixii faa'iidada ku ahaa waa inayna kaa celinin war aniga ninkan waxaan qaada ila isuma ekin isku diinna malin inay kaa celiso kabacdina aad xanuunkii u dhimato waa arrin dhib badan hadda waxaad sheegtay gabadh inay idinka dhimatay annagana sidoo kale waxaa naga dhintay hadda ayaan dhaweyto dhakhtar maaragtay dhakhtar gastroenterologist ah oo 50 iyo dhowr jira baa u dhintay dee 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo ma odhan kara yacnaha inta qof healthcare professionalska ee dhintay patientina iska badaa warkiisa run ahaantiina waa xanuun aad u muruga badan oo dadka maaragtay healthcareka ka shaqeeya maskax ahaan iyo maaragtay iyo emotional si kasta maaragtay u saameeyey waayo dadkii ayay la joogaan dadkii aan waalidkood ama walaalahood ama faamilkooda ayna arki karaynin ayaga ayaa dad u ah marka waa arrin aad u culus marka masha Allah Dr. Hodo same question how can I trust these doctors that have different religion than mine different skin color than mine I'm immigrant I'm black I'm Muslim I'm from Africa how can I trust these people So you know, we, especially in the United States, there's a reason for a lot of communities, Black communities, Latinx, Indigenous communities to be suspicious and or mistrust the government. Unfortunately, there are instances of the government and doctors being involved with, some terrible incidents in the past where people of color were not treated well, and there's just numerous examples, unfortunately. And so I fully understand a lot of the mistrust. And what I can say is that thankfully times have changed, and those terrible things that have happened in the past are hopefully going to stay in the past. With the COVID-19 in particular, it has really devastated the Black community, the Latinx community, Indigenous community, especially, even more so than the white communities in terms of number of COVID. When you adjust for age, there has been higher rates of COVID-19 positive cases amongst communities of color, higher rates of death from COVID-19. And we have data here in Minnesota that shows that. And so we know that the COVID-19 is a serious, terrible disease, and it's really affected communities of color. And so
it's even more important for us to be able to get information about the vaccine out there. We have something that has such a high percentage chance of being effective against a serious COVID-19 infection. And so what I would urge people to do is to do your research, you know, ask, like Dr. Faluk was saying, ask doctors who look like you, ask healthcare workers who look like you, who represent your community, ask multiple people, try not to rely on just one source, do your research, try not to focus so much on all these YouTube videos or whoever, if you're getting videos through WhatsApp, wherever you're getting them, try to seek out information from multiple sources and make your own informed decision. And once you have made your decision, then you can, you know, feel that you are at least making that based on fact. And so that's really what we suggest. You know, it's unfortunate that there's mistrust, and there's a reason for that. You should not feel bad about asking questions. You should not feel bad about doing your research. I did my own research and asked questions before I felt safe enough, and I did feel at the end of the day that the pros outweighed the cons, and for my community, I felt the vaccine was important to take. Okay, mashallah. Last question from the audiences. Ka waran vaccine-tu ma daaweynaysaa the new mutated virus or UK or South Africa? Well, waa su'aal kale oo muhiima weeye. Viruskii waxyaalo badan oo durba isla markiiba qaybo cusub oo maaragtay la soo sheegaya ayaa jira. Ilaa iminka marka dhaata nagu filan ma hayno oo odhanaysa tallaalada aan hadda haysano ama Moderna ama Pfizer waxa ay ka hortagayaan ama UK ama British variant ama maxaan ku dhahaa South Africa ama Brazil. Laakiin Moderna waxaa la sheegay in ay protect garayn karto British-ka nooca British-ka ka yimaada iyo nooca ka yimaada South Africa inay protect garayn karto, laakiin data dhammaystiran ma. Same question. Hold on. Yes, so we yet don't have enough information about the new strains, how effective the vaccines are. We have some data that they might be effective against some of the strains, but this is an evolving situation, and so we don't know. The best thing we can say, though, is that the more people we can get vaccinated, the less that, you know, the coronavirus has a chance to mutate. And this is what viruses do, they mutate. And as time goes on, there is an increased chance for them to do that. And so one way to combat that is to get more people vaccinated. And so that, in that sense, we can kind of limit that. Okay, I don't see other questions or muhim or very important on laga jawaabin. We covered the entire su'aalaha imaan kara. Wixii conspiracy theory iyaga waan ka gudbiyay way jiraan qaar ba soo qoriyay Soomaaliya loo wadaa Afrikaanka la baabiinaya saaka la soo diray aan daawaday gabar Soomaaliya actually soo dirtay marka waa daawaday cajalad uu leeyahay waxaan dilaynaa 3 billion oo Afrikaana baan dilaynaa waxaan isticmaalaynaa vaccine waxa maal gelin doona ninka la yiraahdo Bill Gates na vaccinationka iyo waxyaabahaasna waxyaabaha businessyada uu hadda ku jiro niishka bay ka mid tahay marka waxbaa la isku xirxiraa haddii lagu noolaado Soomaalidu way jeceshahay conspiracy-ga hadday habari kufto waxay yiraahdaan yuhuudda ka dambeysay qofba ninbaa wuxuu igu yiri markii madaxa dadka laga qabto ninbaan maalin waxaan ku arkay meel maqaaxiye markaas waxaan ku yiri qadee baan ku yiri waxaan rabay inaan qada ka bixiyo markaas wuxuu igu yiri ma cuni karo buu yiri waan iska xanuunsanahay markaas waxaan ku yiri xagee laga hayaa marka wuxuu yiri xanuun baa haya muddo hayo haye madaxa waxa igaga jira buu yiri chip baa madaxa la iga geliyay buu yiri marka waxa yaa madaxa chipka ka geliyay marka wuxuu yiri yuhuud baa iga gelisay buu yiri isbitaal baan tagay anoo xanuunsan madaxa marka intay isuuxiyeen bay madaxa iga qaleen chip bay geliyeen wuxuu chipka ku keenay waxaan fahmay inuu xanuunka yahay xanuun emotional oo san ahayn xanuun physical marka waxay quraan isku akhri fasax qaado vacation dalkii Soomaaliya aad
marka wuxuu igu yiri waddanka kama bixi karo la ima ogola inaan baxo oo yaa kuu diiday inaad baxdid halkaa wey meeshu ka keeno yiri madaxa waxa igaga jira jib oo waa lay ilaashadaayo ma dhaqaaqi karo haye oo maxaa madaxa lagaaga geliyo yuhuud baa iga gelisay buu yiri isbitaal Toronto ku yaala la igu geliyo haddaan damco inaan diyaarad raaco kulligay baa isku soo kogaya buu yiri madaxa jeegada igu dhageeyo oo balaaya igu dhacaysa waa in maaragtay laygu soo celiyaa dalka haye oo maxaa lagu geliyo sir iyo xog baan hayaa buu yiri ay nimanku u baahan yihiin oo marka way oo warsirta baa ii dhiibtid baaraariga anaa waxaan ku iri waay waqtiga intaa la eg iyo shaqada intaa la eg adiga lagu geliyey adduunka Salmaan Usaama bin Laden iyo dad balaaba adigu Usaama bin Laden baa tahay baa maxaa waqtiga intaa la eg lagu gelinayaa waxaan rabay marka si caqliya inaan uga dhaadhiciyo inuusan important ahayn shaqo intaa la eg iyo kharash intaa la eg in la geliyana uusan xaq u lahayn waxa uu hayaan qof Soomaaliya oo miskiin wuxuu ku leeyahay sir baan hayaa yuhuud u baahan tahay oo haddii aan dhaqdhaqaaqo yuhuudda waxbaa ku dhacay sirti soo kuma bixin kartid halkan marka conspiracy bay ka samaysan yihiin dad badan oo ay isu dhidhiibaan gabar baa intuu ku dhacay daawadii lagu duray bay suuxday oo istaagay ka dhacday dad side effect ku dhici kara dadka qaarkiis dad baa haysan kara allergies su'aalaha waxaa ka mid ah allergies gaar haddaa qabtid ma garanaysaa dee dhakhtarkaaga la tasho allergigaas gaarka ah proteinkan daawadan biyaha iyo proteinka ka samaysan ee cusbada ma la interact garayn kartaa ma kugu kicin kartaa allergieski qof baa Tylenolka allergy ku ah that doesn't mean Tylenolku inuu yahay cudur Tylenolku boqolkiiba boqol dadka waa u fiican yahay laakiin qof baa 0.00001 baa laga helaya qof allergy ku ah macnaheedu waxa weeye waa safe 99.99 safe hadduu yahay inta kale waxa weeye waa qadiyadii marka waxaan ku gabagabaynayaa ahayd su-aashii diiniga ahayd oo aynu dib u dhiganay talaalku ma xalaal baa ma sax baa in la qaato qaar baa dadka waxay aaminsan yihiin talaal inaad qaadatid inaadan qadarta aaminsanayn inay tahay qadarta ma aaminsan ilaahay baa cudurka keena caafimaadkana isagaa keena ma talaal baa kaa celin kara soo ma arkaysid tawaakul baa la yidhahdaa kaas tawakal lama yidhahdo tawakalku waa inaad sababta qaadatid ilaahayna tala saarsatid inuu kaaga shaqaysiiyo xabad baa kugu soo ridaya waa inaad gabataa god waa inaad gashaa derbi waa inaad ku gabataa markaasna ilaahay tawakashaa inuu kaa difaaco laakiin idaa tiraahdo waa isa soo qallatinaya xabaduna waxba maaragtay ilaahay baan ka tala saarsanaya baabuur baan isu dhigayaa dee baabuurka waa ku dilayaa ilaahay sababtii buu sameeyey aad iskaga celin lahayd adaa laga rabaa sababta marka waxay dhahaan qaacida usuuliya weye akhdu lasbaabi waajib sababta in la qaato waa waajib haddii marka dhakhaatiirtii muslimka ahaa iyo kuwii aqoon-yahanka ahaa iyo sayintiistayaashii iyo kuwii dadkeenna ahaa ay isku raaceen inay daawadani safe tahay marka koowaad oo aysan adiga wax ku yeelin marka labaad inay waxtar kuu tahay oo ay kaa difaacayso cudurkaas inuu kugu dhaco marka saddexaad haddiiba ay dhacdo inuu kugu dhaco ay dhibka kaa yaraynayso kaa gaaraya iyo dhaawaca kaa gaaraya hadda gabadha naga dhimatay waxaa la yidhi sambabadii mid ka mida baa dalooshamay oo dhiiggii oo dhan iyo wixii oo dhan sii daayey yacni skariskii ku samaysmay tissue skariskii ku samaysmay sambabada ayaa dilaacay oo go'ay marka sambabadii hawadii iyo dhiiggii soo galay iyo wax oo dhan ba banaanka u baxayaan wixii oo dhan markaa shock baa dhacay multi organ system failure baa dhacay keliyii baa fariistay beerkii baa fariistay wixii oo dhan baa isla wadnihii baa yani saas oo kale marka xanuunkaas sidaa khatarta u ah bay kaa yaraynaysaa haddii saa la yiri dadkii dhakhaatiirtaasaa yidhaahdeen diinta islaamku wixii safe ah oo nabad ah oo waxtar ah in la qaato oo la isdifaaco oo la is ilaaliyo waxay ka mid tahay sababta in la qaatana waa waajib nebigu sal alla ly slam wuxuu inoo sheegay haddii meel uu ka dhaco daacuun yaan la gelin ma ilaahay lama tala saarsanayaba hadduu ilaahay qadar igu dhacayaa madax baan isugu tuurayaa badda haddaa isku tuurti badda waa ku liqaysaa haddaan dawaal aqoon ujeedaa marka waa inaad dawaashi barataa waa inaad vaccine-kii qaadataa marka haddii ay dhakhaatiirteennii qaateen oo ay iyagu isku tijaabiyeen oo ay ku caafimaad qabaan oo ay ku shaqaynayaan oo aysan dhib kala kulmin long term wixii imaan doona cidina ma taqaan kulligeena chemicals ka samaysan oo long term waxyaabo badan baa imaan doona oo aan la aqoon dadkuna waa iska dhimanayaa jirka bini aadamkuna wuxuu ka samaysan yahay
qalab mucjiza oo ilaahay sameeyey isagaa isdifaaca isagaa beerka ka saara toxinska iyo qashinka ku jira jirka ilaahay wuxuu u sameeyey jirkan warshad weeye ilaalisa nolosha marka insha allahu tacaala dhinaca diinta islaamku wax alla wixii ay dhakhaatiir lagu kalsoon yahay oo aan laga shakisanayn ay sheegaan oo maslaxadii jirka ugu jirto iyo dadka iyo nafta iyo nolosha oo nafta lagu ilaalinayo waa waajib in la qaato oo lagu dhaqmo oo laisku difaaco marka maxaa ku daraysaan doctors jazaak allah sheekh xirsi aad ayaad u mahadsantahay run ahaantii si fiican ayaad u taabatay marka waxaan rabaa marka tallaalku annagu idin dhihi mayno horta marka koowaad ku dhihi maayo ama qaado ama ha qaadanin waxaan idinla wadaagayna waxa weeyaan saan annagu u aragno annagu waxaan u aragnaa inuu waxan uu waxtar uu dadkeena u leeyahay adiga weeyaan marka qofka la rabo marka inaad go'aanka samayso ilaahay aqlabi ku siiyey laakiin waa inaad samaysaa go'aan cilmi ku samaysan ma ahan inaad gaadho go'aan aan cilmi ku salaysnayn tusaale ahaan oo kale haddii aad rabto inaad guri dhisato u tegi maysid ninka kabaha talo u tegi maysid oo guriga ii dhisdhihi maysid waxaad u tegi ninka ugu fiican baad dhihi war ii tilmaamo sidoo kale haddaad rabto go'aan ku samaysan cilmi inaad maaragtay aad gaadho waa inaad u tagtaa oo raadisaa qofkii ugu habboonaa ma ahan qofka whatsapp ku diraya messageka haddii waxaan aad weydiiso waxa uu qorayaan waxba kaaga jawaabi karin wax kastoo lagu soo dirana adigu ha qaadanin oo ha noqonin oon qof wax walba maaragtay lagu shubto fakar dadka saxdaa weydi haddaad su-aal diina hayso waa inaad u tagto culummada dadkii waqti geliyey ee noloshooda dhan maaragtay diinta baranaya waa inaad weydiiso aniga hadda ii timaado su-aal diinaha wax iga weydiiso dee diinta waxaan ka aqaanaa waa iska yar waxaan ku dhihi sheekh xirsi u tag baan ku dhihi ama sheekh hebel aad baan ku dhihi marka qofka waxaa cilmi ula weydiiyey waxaanan garanaynin inaan dhaho waan garanayaa waa iyadaa cilmi daraa marka waxaan dhihi lahaa marka fadlan dadkeena anigu uma shaqayno moderna uma shaqayno faysal uma shaqayno hosbitaalka aan ka shaqeeyo ma matalo cid aan matalaa ma jirto waxaan rabnaa marka su-aalihii dadkeena dhex yaacaya inaan maaragtay aan idinka kaafino oo intaan maaragtay karaankanaga waxaan garanay aan idinla wadaagno marka annaga ujeedkanagu saas buu ahaa idinka ayaa go-aanka gaaraya marka maasha allah doctor hoodo waxaad wax yar naga siisaa inaan ku bilownay ahayd ururkiina iyo shaqadan hadda aad qabanaysaan sida hadda uu u sheegay Dr. Mohammed there is no interest behind it other than serving our people, our community. And that's the only way I accepted to host this program. Dadka anigu xayeysiis ma qabto waa layla soo xiriiraa dad badan baa ila soo xiriira oo raba inay programyo ka samaystaan haddii aan u arko marka inuu public interest yahay dadka guud oo Soomaalida inuu wax tarayo waa waxaan u furanahay oo aan u joogo shaqadayda ah intaas inaan dadka Soomaaliyeed service gareeyo u shaqeeyo marka Maxamed markuu ila soo xiriiray Dr. Maxamed waxaan ku yiri maxaad wadaan hawshaasaan wadnaa waxaan nahay urur Soomaaliyeed oo dhakhaatiira waan shirnay shirar badan baan qaadanay waxaan noo soo baxday inaan dadka Soomaaliyeed ka wacyigelino arrinta vaccine labada iyadaasaa la soo xulay inaan dadka ula hadalno Soomaalida ah waxaan rabnay marka meel platform oo dad badan ay gaari karto that is the whole reason oo hadda aan shirkaan u qabanay marka waxay ahayd inaan ku bilowno ururka iyo intentionkaas intaasna anaa idiin sheegaya haddii uu ahaan lahaa wax interest ugu jira dad gaara ma qabteen programkan ma qabteen kusoo dhawow hoodo جزاك الله خير شيخ saa u sheegtay anaka wax lacag ah oo gooni inuu soo geliya ma jiro dowladana lama shaqeyno aniga cusbitaalkayga u shaqeeya maxamedna cusbitaalkiisa u shaqeeya marka wax outside interest ah anaka soo geliya ma jiro waxaan u sameynay hawshan inaan dadkeena inaan caawino oo maxaa la wacaa imigeena inaan maxaa la wacaa ila sheegarayno so that is the whole purpose. I mean, we are wanting to do Facebook live videos and other sorts of things on virtual platforms, and the purpose of that is to reach our community and only to share information, share with you what we know, not force anyone. We want you to make your own decision. Like Dr. Faluk was saying,
if you get videos on WhatsApp or wherever else, you know, it's fine to watch these things, but, you know, think about it. Think about, you know, what is this video trying to tell me? And should I believe everything that everyone says? The answer is no. You know, even though I had the research internet CDC, you know, look online and get your information from your doctors or whoever else you need to, and then make your own decision. You know, at the end of the day, our goal is to help our people. And provide you resources, and we're volunteering our time. We have no special interest at all, and we thank the Sheikh Hirsi for providing us with this platform. We thank him for his service, and Jazakallah khair, Sheikh. How many doctors are you in the association? You're the president, I heard. So I'm not the current president. There is a Dr. Robles, the current president. I used to be involved in the leadership, but we do have, I think it's between 40 to 50 physicians, Somali physicians in the United States. And so we're called SMAA, Somali Medical Association of America. And we're nonprofit. We do not get any, you know, special interest money or anything like that. And we do a lot of events and things for the community, especially here in Minnesota. We've had a lot of, you know, free events. And our goal, again, is just to provide information, provide you with resources. If you have any questions, you know, feel free to reach out to us. We will try our best to help you, inshallah. MashaAllah. Allah idin barakeeyo. Haddaan waxba idiin harin, sheekadii waxaan ku khatimaynaa fas'alu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun. Walaa yunabbi'uka mithlu khabiir. Qof wax yaqaan wax weydii. Wixii aadan aqoon qof baa yaqaan qofkaa weydii. Waa waajib amar weeye ilaahi ah. Fas'alu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun. Wixii aadan garanayn cidda taqaan weydii. dhakhtarka dhakhtarnimada weydii, injineerka injineernimada weydii, looyarka looyarnimada weydii. Qof walba oo xirfad leh oo khibrad khaasa leh khibraddiisa weydii. Qofka ay technology-ga bartay technology-ga weydii. Facebook iyo social media dad badan baa waxay sameeyaan crazy videos for reason inaa fahamtaan wey. They want more likes, they want more shares, they want more clicks. So they have to tell you something that makes you crazy, so you send everybody. That's waxay rabaan. Ina cid kasta u dirtid sababtay u rabaan waxa weeye click bay lacag ku qaataan. So you need to pay attention. You need to understand. Qaar baa waxay sameeyaan isqaawiya kuwa caaya dadka. Markay ay kaa buuxiyaan waa daawanaysaa. Waa la iscaaya xaggaa laba qof ay iscaaya meel kastuu gelaya. Intaasay ka rabaan. Clickgaasaa laga rabaa, like-gaasaa la rabaa, share-kaa la rabaa. Caafimaad iyo diin dad noocaasa lagama qaadan karo. Waa labada waxyaabada ugu muhiimsan qofka. Emotional treatment diinta kuwa ah, physical treatment-na dhakhtarkaa kuwa ah. Marka dhakhaatiirta dhakhtarnimadooda u daa, vaccine-ka iyagaa naga yaqaan, coronavirus markaa jiratid ba isbitaalkaada aadaa, adigu isma daaweysid, Facebook-na ma aadid, social media-na kama baartid daawada, dhakhtarkaada aadaa. Dhakhtarkii aad aadaysay baa markaa wuxuu ku volunteer garaynaya insha Allah. Aad baan ugu faraxsanahay inaad diyaar u tihiin inaad dadkiina caawisaan. Runtii dad wanaagsan baa tihiin, Ilaahay subxaanahu wa tacaala idin garab galo. Public service-ku waa ajar weeye. Interestiga ku jira waa interestiga alle weeye. Kaasaana ka qaalisan kan personal interestiga oo localka ah. Kaasaa ka qaalisan marka ajar baad ka helaysaan saacad kasta iyo daqiiqad kasta aad geliseen arrintan. Ilaahayna ha idinka aqbalo. Congratulations inaa urur leedihiin. Waxaan kasii jeclaan lahaa isbitaalka Soomaalida inaad furtaan. Waana idinku dhiirigelinayaa. Waadna helaysaan dad Soomaaliya oo lacag haysta oo idin fangareeya. Waxaa jira isbitaalada Yuhuudda, Jewish Hospital, Somali Hospital ka fura. Minnesota ha noqdo qabiilka ugu horeeyo Jewishka soo raaca Soomaalida ha noqoto. Oo isbitaal ay iyagu leeyihiin nurse-ka iyo lab technician-ka iyo radiologist-ha iyo respiratory-ga iyo dhakhtarka iyo maxaan ku idhahdaa xataa janitorialka iyo pharmacist-ha iyo kulli waad haysataan dhakhaatiirtii intay isu keentaan isbitaal aad leedihiin furta oo dadku ay trust gareeyaan oo ay fahmaan oo ay rabaan inay yimaadaan oo ay comfortable dareemayaan Soomaali lagaga hadlo aysan ceeb ahayn Soomaaliga qofkaan Ingiriiska aqoon. Marka mahadsanidin, shaqo wanaagsan. Dhalinyaradana role model u samaysaan isku day programo aan ahayn dhakhaatiir caafimaad kaliya aan ka hadlayn ee ah mentoring
inaad idinkoo Maraykan jooga aad iskuul aadeen wax barateen u sheegtaan inay the sky is the limit ay iyaguna iskuul aadaan wax bartaan dad noqdaan nolosha fiican oo magaranaysaa dhakhaatiirtu ay haystaan ay soo galaan aan ka baxno qaxootiga iyo guryaha qaxootiga oo layna dejiyey cayrta aynu noqono dad wax bixiya instead of dad wax qaata aan ahaan lahayn dad wax bixiya oo dowladda deeq siiya oo communitiyada deeq siiya oo canshuur badan laga jaro oo laga xishoodo goortay hadlaan oo warkoodu macno leeyahay inaan noqono intaas dhalinyarada iyaguna inaad marar badan kala tarisaan program waxaa jira aan qabto oo dhalinyarada idinla soo xiriiri doonaa dhalinyarada wax baratay oo qurbaha ku nool iyo Soomaaliya bridge aan sameeyo isku xiro inay Soomaaliya u hadlaan oo Soomaalida ay magaranaysaa wacyi geliyaan oo Soomaaliya iyo dawladnimo iyo wadaniyad ay ka hadlaan siyaasad ay ka hadlaan iyadana insha Allah u soo diyaar garooba dhakhaatiirtiinaas kontonka barakallahu insha Allah diyaar baan u nahay insha Allah jazakallahu khayr جزاء الله شيخ حرسي هذا يا محسنتها وتكون محسنتها إن هوست جلسي حاول أنا أمضى وهايسا الله ما أعرف كل قرب كلا ما أعرف وأنا قاعد وضع يو ما أعرف وبحنت أدلى وذا جس بالشيء هذا بنعرف كم صورة كلام أديك الله أنت ما أعرف اللي هي النصوري قليها الصقر مع السكالة مركادي أدبان ما أعرف كلام هذا علينا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله عليك السلام وإذن سلام ندتك ندعوني إذن كان أدبو ما تنتين الله يدين بركيه